углубляя свои философские познания, человек способен осознать свою духовную природу и обрести освобождение, а совершая жертвоприношения и благочестивые поступки, можно получить награду, право на чувственные наслаждения на высших планетах. Но преданное служение Господу столь редко, что обрести его нельзя, даже совершив многие тысячи жертвоприношений. Purport. Prahlad Maharaj instructs Matirna Krishna Paratat Svato Va Mito Bipadyeta Griha Vratanam Bhagavatam 7.530 Naisham Matis Tavad Urukramangrim Sprishat Yanarta Pagamo Yadarta Mahiyasam Pado Rajo Bishekang Niskinchananang na Rinita Yavad Bhagavatam 7.532. These slokas are to be discussed. Махараджа Прохлада учит. Матир на Кришне Пратах Сватова Митхо Бипадьета Грихавратанам. Найшам Атиштават Урукрамангрим Спришайт Анартха Пагамоя Дартха. Махия сам подараджо вишекам, нишкинчанам навинитав яват. Эти шлоки следует рассмотреть подробно. Их смысл в том, что никто... The purport is that one cannot obtain Krishna Bhakti or the devotional service of the Lord by official execution of Vedic rituals. One has to approach a pure devotee. Narottam Das Thakur sings, Charya Vaishnava Seva Nistara Paichikeba, who has been elevated without rendering service to a pure Vaishnava. It is a statement of Prahlad Maharaj that unless one is able to accept the dust from the lotus feet of a pure Vaishnava, there's no possibility of achieving the platform of devotional service. That is the secret. The above-mentioned Tatra Vachana quoted from the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.136 is our perfect guidance in this connection. Эти шлоки следует рассмотреть подробно. Их смысл в том, что никто не может обрести Кришна-бхакти, преданное служение Господу, путем формального отправления ведических ритуалов. Для этого необходимо обратиться за помощью к чистому преданному. В одной из песен Нароттамы Даса Такура есть такие слова. Чадия Вайшнава Сева Нистара Паечки Кеба. Найдется ли тот, кому возвыситься, не служа чистому Вайшнаву? Махараджа Прохлада утверждает, что до тех пор, пока человек не примет себе на голову пыль с лотосных стоп чистого преданного, ему не достичь преданного служения. В этом весь секрет. Приведенное здесь тантра вачана, изречение из тантры, взято из Бхакти Расамрита Синдху 1.1.36, является для нас совершенным руководством в этом вопросе. Krishna Jari Chuti Bhakti Bhakti Mukti Diya Labo Prema Bhakti Nadena Rakena Lukaiya. If a devotee wants liberation or material sense gratification from the Lord, Krishna immediately delivers it, but pure devotional service he keeps hidden. Если преданный ожидает от Господа освобождения или чувственных наслаждений, то Кришна немедленно дает ему их. Но чистое преданное служение он от него до поры до времени прячет. So to qualify for pure devotional service, one has to have very strong desire to please and serve Krishna. Для того, чтобы обрести чистое преданное служение, человек должен someone has to Yes, a very strong desire to attain it. Человек должен иметь очень строгое желание обрести это чистое преданное служение. And here in the purport,
Prabhupada is quoting Narottam Das Thakur that one, in order to attain that pure devotional service, one has to render service to a pure Vaishnava. И в комментарии Шрилы Прабхупада говорит, для того, чтобы совершать преданное служение, человек должен удовлетворить чистого Вайшнава. Служить Вайшнаву. One has to serve a pure Vaishnava, get the dust from his lotus feet, or get instruction and guidance from him in the practice of spiritual life. И это служение будет в том, что он должен принять пыль со стоп такого Вайшнава, служа под его руководством, выполняя служение под его руководством. So this is recommended by Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. Practically, this is the first recommendation that in order to progress in spiritual life, one should find a bona fide spiritual master, hear from him submissively, render service to him, as we find also in the Bhagavad Gita. И это рекомендует Рупа Госвами в Нектаре преданности. Для того, чтобы человек мог прийти к преданному служению, он должен найти духовного учителя, принять у него посвящение, служить ему и выполняя его наставления, таким образом он может прийти к преданному служению. So pure devotional service is rarely attained then. Чистое преданное служение очень редко достижимо. But by these means, by guidance and association of an elevated pure devotee of the Lord, and by following his instructions and developing strong desire to attain love of Krishna, pure devotional service to Krishna, that's the way to attain. Но вот этот путь как раз он заключается в том, чтобы принять истинного духовного учителя, получить от него наставление, и под его руководством выполнять наставления, он сможет таким образом обрести это чистое преданное служение. Text 19. This is a long quotation from the Bhagavatam. Здесь очень большая цитата из Бхагаватам. Rajan patir gurur alam bhavatam yadunam daivam priya kulapati kva chaking karova astveva manga bhagavan bhajatam mukundo muktim dadati karichitsmana bhakti yogam. The great sage Narada said, "My dear King Yudhisthira, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is always ready to help you. He is your master, guru, God, very dear friend, and head of your family. Yet sometimes he agrees to act as your servant or order carrier. You are greatly fortunate because this relationship is possible only in Bhakti Yoga. The Lord can give liberation, mukti, very easily, but he does not very easily give one Bhakti Yoga, because by that process, he is bound to the devotee." Sorry, my son is called. I'm sorry. Великий мудрец Нарада сказал: «Дорогой Махарадж Юдхиштира, Верховная Личность Бога Кришна всегда готов прийти на помощь вам. Он ваш повелитель, гуру, Бог, самый дорогой друг и глава вашей семьи. И тем не менее, он иногда соглашается быть вашим слугой или посыльным. Вам несказанно повезло, ибо такие отношения возможны лишь для тех, кто занят бхакти-йогой. Господь может с легкостью даровать освобождение мукти, но получить от него бхакти-йогу трудно, поскольку она ставит его в зависимость от преданного». Krishna is Ajita, but he is Ajita means unconquerable, but he becomes Jita
or conquered by the love of his devotee. Кришна аджита, то есть непобедимый, но он становится джитой благодаря любви его преданного. Purport. This passage is a quotation from Srimad Bhagavatam 5.6.18. While Shukadev Goswami was describing the character of Rishabdev, he distinguished between bhakti yoga and liberation by reciting this verse. In relationship with the Yadus and Pandavas, the Lord acted sometimes as their master, sometimes as their advisor, sometimes as their friend, sometimes as the head of their family, and sometimes even as their servant. Krishna once had to carry out an order of Yudhisthira's by carrying a letter Yudhisthira had written to Duryodhana regarding peace negotiations. Similarly, he also became the chariot driver of Arjuna. This illustrates that in Bhakti Yoga, there's a relationship established between the Supreme Personality of Godhead and the devotee. Such a relationship is established in the transcendental mellows known as Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. If a devotee wants simple liberation, he gets it very easily from the Supreme Personality of Godhead, as confirmed by Bilva Mangal Thakur. Mukti Svayam Muklitanjali Sevatesman. For a devotee, mukti is not very important, because mukti is always standing on his doorstep, waiting to serve him in some way. A devotee therefore must be attracted by the behavior of the inhabitants of Vrindavan who live in relationship with Krishna. The land, water, cows, trees, and flowers serve Krishna in Shantaras. His servants serve him in Dasyaras, and his cowherd friends serve him in Sakyaras. Similarly, the elder gopis and gopas serve Krishna's father and mother, uncle and other relatives, and the young gopis, the cowherd girls, serve Krishna in conjugal love. Okay, I can start translation. Это цитата из Шримад Бхагаватам 5.6.18. Описывая качество Ришабадевы, Шукадева Госвами указал на различия между бхакти-йогой и освобождением, произнеся данный стих. В отношениях с Яду и Пандавами Господь иногда выступал в роли их господина, а иногда в роли их советника, друга, главы семьи или даже слуги. Однажды Кришна взялся исполнить указание Юдхишthиры и лично доставил Дурьодане его письмо с предложением мира. Он также стал колесничем Арджуны. Это доказывает, что бхакти-йога устанавливает между преданным и верховной личностью Бога близкие отношения. Такие отношения имеют вкус одной из 5 трансцендентных рас – даси, сакхи, ватсали или мадхури. Если же преданный стремится просто к освобождению, он очень легко добивается этого от верховной личности Бога, что подтверждает Билва Мангал Тхакур. Мудхим своям мукули танджали севате сман. Для преданного мукти не имеет большой ценности, поскольку мукти всегда стоит у порога его дома, ожидая указаний. Поэтому настоящего преданного должно привлекать поведение жителей Вриндавана, которые неразрывно связаны с Кришной узами любви. Земля, вода, коровы, деревья и цветы служат Кришне в Шантарасе. Его слуги служат ему в Даси-расе, а друзья-пастушки в Сакхи-расе. Старшие гопи и гопы служат Кришне в качестве его матери и отца, дяди и других родственников. Тогда как юные гопи, девушки-пастушки, служат Кришне в расе супружеской любви. While executing devotional service, one must be naturally inclined to serve Krishna in one of these transcendental relationships. That is the actual success of life. For a devotee to get liberation is not very difficult. Even one who is unable to establish a relationship with Krishna can achieve liberation by merging into the Brahman effulgence. This is called Sayuja Mukti. Vaishnavas never accept Sayuja Mukti, although sometimes they accept the other forms of liberation, namely Svarupya, Salokya, Samipya, and Sarsti. A pure devotee, however, does not accept any kind of mukti. He wants
only to serve Krishna in transcendental relationship. Now that Mahaprabhu said, Kaivalya Narakayate, that merging into a Brahman is hell, like hell for a devotee. Господь Чайтанья сказал, Кайвалья Наракаяте, то есть растворение в Брахмане подобно существованию в аду для преданного. Because if there's a question of merging, that means that the devotee and the Lord lose their personalities. Поэтому, если человек растворяется, если такая душа растворяется в Брахмане, то это означает, что и Господь, и сам преданный, они теряют свои личностные качества. So there's no question of bhakti, of a loving relationship between the Lord and his devotees, because they're all merged into each other. They don't have any separate identities. Это значит, что они растворяются в этом сиянии Брахмаджьоти, и поэтому они оба теряют свою индивидуальность, и преданный, и Господь. So that's why it's like hell for a devotee to, think of merging into the Lord. It means to give up bhakti. It means to give up any form of transcendental relationship with the Lord. Поэтому для преданного это подобно аду, потому что когда человек, если преданный, если растворится в этом Брахмаджьоти, то он теряет вот эту возможность для трансцендентного любовного служения Господу. So therefore, devotees don't accept this mukti. Поэтому преданный никогда не принимает это вид освобождения, саджа мукти. For a devotee, it's not even so important whether he's in this world or in the material world or he's in the spiritual world, as long as he can serve Krishna. Для преданного нет разницы, где он находится, в материальном мире, в духовном мире, до тех пор, если он служит Кришне, ему все равно, где он находится. And devotees, actually, they don't want to even accept these other kinds of liberation as listed here. You don't Sarupya, Salokya, Samipya, Shasti. If there's no opportunity for serving the Lord, the devotees are not interested even in those kinds of liberation. И преданного даже не интересует и другие виды освобождения, такие как Сарупья, Салоки, Самипья и Саришти. Если он имеет возможность служить Господу, если он служит Ему, то он уже находится в этом состоянии, трансцендентном состоянии счастья, его не привлекает ни Сарупья, ни Салоки, ни Самипья, ни Саришти. I mean, Salokya means to live on the same planet as the Lord, but a devotee has no aspiration just to go and live just to live on the same planet as the Lord. He wants to have a service to the Lord, to render bhakti, loving service. Салоки это означает жить на одной планете с Господом, но если преданный уже занят преданным служением, ему все равно, в каком месте он ему служит, он уже ему служит. He's not attracted to go to the spiritual world if there's not a service opportunity. Его не привлекает то, что он будет жить в духовном мире, если при этом у него не будет возможности для преданного служения. He's not interested in going to Vaikuntha like as a tourist, just to have a look around and go away again. Его не привлекает жизнь, отправление на Вайкунху, подобно туристу, который посещает какие-то места и смотрит вокруг себя, куда он попал. And then goes back again, huh? И потом возвращается назад. So devotee, his attraction is to attain pure devotional service to Krishna, whether here in this world, whether in the spiritual world.
Поэтому преданного интересует только чистое преданное служение, либо в этом мире, либо в духовном мире. He wants only to serve Krishna in a transcendental relationship. This is the perfectional stage of spiritual life. Mayavadi philosophers desire to merge into the existence of the Brahman effulgence, although this aspect of liberation is always neglected by devotees. Srila Prabhupada Saraswati Thakur describes this kind of mukti, which is called kaivalya, or becoming one with the Supreme, and is said kaivalyam narakayate. Actually, this is said by Prabhupada Saraswati. Becoming one with the Supreme is as good as going to hell. Therefore, the ideal of Mayavad philosophy, becoming one with the Supreme, is hellish for a devotee. He never accepts it. Mayavadi philosophers do not know that even if they merge into the effulgence of the Supreme, this will not give them ultimate rest. An individual soul cannot live in the Brahman effulgence in a state of inactivity. After some time, he must desire to be active. However, since he's not aware of his relationship with the Supreme Personality of Godhead, and therefore has no spiritual activity, he must come down for further activities in this material world. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 10.2.32. Aruya Krichrena Parampadam Tata Patantya Do Nadrita Yusman Angrayaha. Because Mayavadi philosophers have no information regarding the transcendental service of the Lord, even after attaining liberation from material activities and merging into the Brahman effulgence, they must come down again to this material world to open hospitals or schools or perform similar philanthropic activities. Продолжение комментария. Он желает только одного – служить Кришне и быть связанным с Ним трансцендентными отношениями. Это высшее совершенство в духовной жизни. Философы и майявади желают слиться с бытием сияющего брамана, но преданные неизменно отвергают эту разновидность освобождения. Описывая этот вид освобождения, который именуется кайвалией, слиянием со Всевышним, Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит: «Кайвальям наракаяте». Слияние со Всевышним равнозначно низвержению в ад. Таким образом, идеал философии майявады для преданного подобен аду. Ни один преданный не согласится на такое. Философы майявади не подозревают, что даже если они и вольются в сияние Всевышнего, это не принесет им высшего умиротворения. Индивидуальная душа не может долго оставаться в сиянии Брамана, в состоянии вынужденного бездействия. Через некоторое время в ней снова проснется желание действовать. Однако, поскольку такая душа ничего не знает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога и не понимает, что такое духовная деятельность, ей приходится возвращаться в материальный мир и продолжать свою материальную деятельность. Подтверждение тому находим в Шримад Бхагаватам 10.2.32. Арухья Кришна Парампадам Татах Патант Адхунадрита Юшват Анграях. Бхагаватам 10.2.32. Поскольку философы майявади не имеют никаких сведений о трансцендентном служении Господу, то даже после того, как они получают освобождение от материальной деятельности и сливаются с сиянием Брамана, им приходится возвращаться в материальный мир, где они открывают больницы и школы и занимаются другой благотворительной деятельностью. Конец комментария. Just to read that verse from the Bhagavatam 10.2.32, the full verse. Ye nye ravandaksha vimukta. Yeah, go on. Translate. Прочитаем, да, этот стих 10.22.32. First you just read, we opened this Bhagavatam 10. Ye ravindaksha vimukta maninas tvayasta bhavad avishuddha buddhaya aruya krichrena parampadam tata patantya do nadrita yusmadangrayaha. Someone may think that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, "O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated,
Their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Итак, этот стих, который цитировал Шрила Прабхупада, 10.2.32. Кто-то может сказать, что помимо преданных, которые всегда ищут убежище у лотосных стоп Господа, есть те, кто не занимается преданным служением, но пытается обрести спасение другими способами. Что происходит с такими людьми? Отвечая на этот вопрос, Господь Брахма и другие полубоги сказали: «О лотосвокий Господь, хотя они преданные, которые добровольно подвергают себя суровым лишениям, чтобы достичь наивысшего положения, могут считать себя освобожденными, их разум нечист. Такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения твоими лотосными стопами они падают». There's another just interesting example how the great acharyas have no attraction for mundane things. Это еще другой пример о том, как... Есть еще пример. Вот? Есть еще пример. Есть еще пример того, как преданные, они не привлекаются другими видами освобождения. No, how great devotees are not attracted by material things. Как великие преданные, они не привлекаются никакими материальными ценностями, материальными вещами. This is an example of Sanatana Goswami. He had a touchstone once. Somebody gave him a touchstone. Как вот Санатана Госвами есть пример, как он однажды получил философский камень, which could be used to turn other metal into gold. Который можно использовать для того, чтобы другие металлы превращать в золото. So a very valuable thing to have, obviously, from a material point of view. С материальной точки зрения, безусловно, это очень, очень ценная штука, ценная вещь. But Sanatana Goswami, he had no interest in it at all. He just threw it away in a rubbish heap. Но Санатана Госвами это совершенно не интересовало, и он просто выбросил его в кучу с мусора. So then this particular man, he heard of Sanatana Goswami had this touchstone, so he came, groveling and begging, please, bless me, Swamiji. Yes, said Sanatana Goswami, please, let me have the touchstone. И один человек, он услышал о том, что у Санатана Госвами есть такой камень, и он пришел к нему и стал с мольбой голоса говорить: «О, да, Свамиджи, пожалуйста, у тебя есть этот какой-то камень, там такой вот камень, пожалуйста, может быть, позволь мне воспользоваться этим камнем». Well, Sanatana Goswami said it's not very important, but if you're really interested, you can look in the rubbish over there. И Санатана Госвами ответил: это не настолько, это никакой ценности не имеет, но если ты этим интересуешься, вон, возьми, там оно лежит, куча с мусором. So then he rummaged in the rubbish and he found the touchstone, and he was, joyfully touching things and turning them into gold. И он очень радостно взял этот камень и стал пробовать и касаться этим камнем вот разных предметов металлических. And they became gold, huh? которые стали превращаться в золото. But then he began to wonder, if this is the most valuable thing, how come Sanatana Goswami threw it in the rubbish? He must have something
he must have something more valuable. И затем его стало это очень удивлять. Он стал думать, такая ценная вещь, она производится так легко, производится золото, и как он может такую ценную вещь, почему он держит такую ценную вещь в куче с мусором? Может, что-то и неужели что-то есть более ценное, чем это? So again, he approached Sanatana Goswami. И он снова обратился к Санатане Госвами. Why you threw this in the rubbish? You must have something more valuable. А почему ты это выбросил в кучу с мусором? Неужели, может, у тебя есть что-то более ценное? Well, Sanatana Goswami said, if you're really interested, then first throw that touchstone again away into the rubbish heap. И Санатана Госвами сказал, хорошо, если тебя интересует что-то более ценное, тогда выкинь его снова в мусорку, вот этот камень вначале. So, a bit reluctantly, but he threw it away. И так неохотно, но он выкинул его, этот камень. Then he was bowing to Sanatana Goswami, please enlighten me. И затем он приблизился к Санатане Госвами и попросил его, пожалуйста, дай мне, просвети меня. And Sanatana Goswami said, well, throw the touchstone away, and then he gave him the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. He said, you regularly chant this mantra, and this will give you the highest perfection of life, pure love of Krishna. И вот когда он выкинул этот камень и подошел к Санатане Госвами, Санатана Госвами подозвал его к себе и сказал, вот эта мантра Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это самая ценная вещь. И просто повторяй ее постоянно, эту мантру, и ты увидишь. So whatever we have in this world, which we may have strived for, which we may be, we may have wealth or power, position, property, whatever. We have to leave all at the time of death, so it doesn't have any value beyond the grave. It doesn't have any lasting or eternal value for us. Все, что есть в этом материальном мире, чтобы это не было какие-то богатства, собственность, положение, это все, оно будет потеряно, это все имеет временную природу, и поэтому, по большому счету, эти все вещи, они не имеют никакой реальной ценности. Only that eternal loving relationship with the Krishna has any real lasting value. Только вечное преданное служение Кришне, оно имеет вечную ценность. And our relationships with devotees, they have great value. И также наши отношения, взаимоотношения с преданными, тоже это имеет истинную ценность. Because as we were reading in the purport, that the way to attain pure devotional service is to serve a pure devotee. Как мы читали в комментарии, что путь обретения чистого преданного служения – это служение чистым преданным. So we always need the association of pure devotees in order to be Krishna conscious. Поэтому мы всегда нуждаемся в обществе, в общении с чистым преданным в сознании Кришны. We are not in the position where we should just be aspiring to associate alone with Krishna. Мы не находимся в таком положении, что мы стремимся общаться с Кришной в одиночку. That is not easy to attain. Так мы не достигнем. Это нелегко достичь такого вот служения. Мирабай хотела.
Mirabai wanted, is it? Yes, yes. Anyway, we're not. It's not recommended for us to follow Mirabai, although she's generally accepted as a great devotee. You know, we're not advised to copy her mood. You know, of becoming the wife of Krishna, the individual, intimate associate of Krishna. Ну We're да, a bit far away. We're a bit far away for that. Да, Мирабай хотела стать вот царицей Кришны, супругой Кришны. Она хотела достичь этого своим путем, но хотя она является великой преданной Господа, но это не наш путь, по которому мы идем, а мы должны идти, потому что наш путь, он другой. You're not translating it accurately there. Accurately, what I remember, just I was translated. I said the essential as I thought, but maybe some details I missed. Yes, perhaps. Yeah. Something I missed, yeah, but essential I said. Yes, we shouldn't be aspiring like Mirabai to have that, very intimate individual relationship with Krishna. Мы не стремимся к тому, как у Мирабаи, иметь такое отношение, личностные отношения, интимные, близкие отношения с Господом Кришной. Вот, именно достичь именно этого, личных таких отношений с Кришной. Rather, we should serve the servants of the servants of the servants of Krishna. Не, мы стремимся служить слугам слуг Кришны, не напрямую. Okay. Any discussion here today? Какие-то суждения или вопросы сегодня? Долнитай. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, дандаваты, примите преданные поклоны мои. Вот в стихе говорилось, что Кришна не дает легко преданное служение, бхакти-йогу. И с другой стороны, он хочет, чтобы было много преданных, появлялось много преданных. Означает ли это, что это желание он дает чистым преданным, чтобы они исполняли? То есть сам Кришна не дает, но чистые преданные, он говорит, хорошо, вы можете давать. В этом секрет, да? Что чистые преданные это желание исполняют. So in this verse, in the commentary, it says that Krishna, he not give easily this pure devotional service, but at the same time, he wanted that as much possible come to devotee, come to in the level of devotional service. That means that he is giving it that pure devotional service, but he's giving only not directly, but he's giving through his pure devotees. That is his desire, that to give devotional service not easily by himself from his own way, but he's giving it through the devotees. Is it the right understanding? Yes, it's true. Krishna is empowering his devotees to distribute Krishna consciousness. And again, we're reading that, we have to serve those great devotees in order to attain the mercy of Krishna. Да, это так. Кришна, он уполномачивает своих преданных чистых, чтобы они распространяли сознание Кришны. И это означает, что мы таким образом должны служить не прямо Кришне, а мы должны служить по чистым преданным, чтобы достичь Кришны. Да, и поскольку Кришна пришел в роли преданного, как Господь Чайтанья, это означает, что Господь Чайтанья, Кришна, он дает это бхакти всем, потому что он в настроении преданного пришел. Это правильно? And also, because since Krishna came in the form of his pure representative, pure devotee, as Lord Chaitanya Mahaprabhu, that's why Chaitanya Mahaprabhu, he just freely
give this pure devotional service by his own way. He just directly would give to this devotional service to his devotees. Yeah, So because he said because he was in the mood of a devotee. That's why. yeah, I told about that. Because of his mood of devotee, he came as his devotee. That's why he was giving this pure directly his devotional service. Yes, correct. Correct. Да, верно. Да. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Yes, Champakalata Mataji. Харе Кришна. Будьте добры, Гуру Махарадж, скажите тогда, пожалуйста, а кто все-таки на Вайкунхах живет? Потому что сейчас вы сказали, что преданный чистый, он даже не хочет на Вайкунхе, потому что там посетить их как турист, побывать там и вернуться обратно. Но мы же слышали, оттуда не возвращаются, и там тоже живут преданные, и они туда стремятся вернуться. Так вот, все-таки кто они? So then, Guru Maharaj, you said that devotee has no interest go to even Vaikuntha, like priest go there and come back. But who is the inhabitants in Vaikuntha? If we know that from Vaikuntha is they not falling, nobody falls down from Vaikuntha. Then who is going to Vaikuntha, and who is that devotee who live in Vaikuntha? Those who aspire for pure devotional service. Те, которые стремятся к чистому преданному служению. If Krishna invites a devotee to come and live on the same planet as him and gives him a service to do, the devotee will do it with pleasure, with dedication. He just doesn't want to go to Vaikuntha, for his own enjoyment. He wants to go there for the service of Krishna. So the devotees in Vaikuntha, they're pure devotees of Krishna who are absorbed in his service. На Вайкунтхе живут преданные, чистые преданные, как те, которые стремятся к чистому преданному служению. Эти преданные не хотят попасть на Вайкунтху, но они хотят чисто служить Кришне. И когда Кришна... Они не хотят попасть в Вайкунтху просто, чтобы увидеть там, как... Они не хотят попасть сами на Вайкунтху, но когда Кришна, он приглашает их, когда Кришна забирает их на Вайкунтху, то они продолжают служить на Вайкунтхе в чистом преданном, занимаясь чистым преданным служением. He is inviting them, when he is inviting them, and he's giving them service. The important point is that he's inviting them and he's giving them service. То есть важная деталь. Because the Lord or the Lord's pure devotee are giving them service, then they are happy to live in Vaikuntha. But just to go there for their own, pleasure, devotees don't aspire for that. То есть преданные не стремятся сами попасть на Вайкунтху для того, чтобы просто созерцать красоты этого места и наслаждаться. Но преданные, они попадают на Вайкунтху тогда, когда у них есть это стремление служить Господу, заниматься преданным служением, и тогда они попадают на Вайкунтху, и они продолжают заниматься служением уже Господу, но на Вайкунтхе. Понятно, хорошо. Спасибо. My translation. Yes, okay. All right. So I'll finish there today, and Saturday we'll continue again with the Sri Chaitanya Charitamrita. Так, мы сегодня на этом остановимся, и в субботу мы продолжим читание Чаритамриту. But on Monday next will be no Bhagavatam class. Но в понедельник у нас не будет класса по Бхагаватам. Okay, so next Saturday. Thank you. Так, до субботы. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shrila Prabhupade ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Or Premanandi Haribo. Haribo.